Lesson 5. Absorption of water and mineral salt. Mechanism of water absorption in plant. The process by which living cell of the plant body intake water and mineral salt dissolve in water is generally known as absorption. Terrestrial or land plant absorb water from soil through root hairs. Submerged plant absorb water through their whole body. The root hairs of the terrestrial plants intake capillary water of the soil particle through osmosis. The wall of the root hair is permeable, so first it absorbs water through the imbibition, and absorbed water comes into contact with semi-permeable plasma membrane below the cell wall. The concentration of the central solution of the root hair is higher than its environment. Thus, water enters into the cell through endosmosis. The concentration of the cell sap from the outer membrane to the center of the root is not equal. Consequently, due to intercellular osmosis, water flow from one cell to another and finally reaches to the leaf through xylem vessels of the stem. Imbibition. Most of the colloid substances are hydrophilic plant. Plant body contains various colloidal substances such as starch, sucrose, cellulose, gelatin, etc. These substances can absorb water because of their colloidal nature. The process by which colloidal substances absorb different liquid is called imbibition. Absorption of mineral salt by plant. Plant absorb a good deal of mineral salt from the soil for their development and physiological need. Mineral salt remain in solution form in the soil. The mineral salt remain as solute with capillary water of soil, but the absorption process of water and mineral salt are different and there is no relation between two processes. Plant cannot absorb the whole salt molecule. They absorb salt only in the form of ion. However, the salt absorption process is divided into two parts. There are inactive absorption and active absorption. Lesson 6. Transpiration. Transpiration is a special physiological process of plant. We learned from the earlier lesson that water is essential for different physiological work of plant. For that, plant absorb a bulk amount of water from the soil through root hairs. Plant use a portion of this water in different metabolic activities, and rest of it goes out of the form of water vapor in the atmosphere. The loss of water in the form of water vapor through evaporation from the moist surface of the internal tissue of the aerial part of the plant, especially the leaves, is known as transpiration. অর্থাৎ ট্রান্সপিরেশন জিনিসটা কি? গাছ তার প্রয়োজনে, খাদ্য প্রয়োজনে এবং পানির প্রয়োজনে যে সেলগুলো আছে হেয়ার সেল দিয়ে সে পানি অ্যাবজর্ব করলো, নিজের বডিতে নিল এবং বডি থেকে সে জাইলেম, ফ্লোয়েম বা তার যে ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম আছে সেটার মাধ্যমে সে প্রত্যেকটা পাতায় পাতায় প্রত্যেকটা তার সেলগুলোতে পানি এবং পানির সাথে সল্ট ছড়ায় দিল। কিন্তু যে এক্সট্রা পানিটা রয়ে গেল সেটা সে কী করবে? এই এক্সট্রা পানিটা সে কী করে, নিজের পাতা দিয়ে, স্পেশালি পাতা দিয়ে কিংবা স্টেম দিয়ে, অন্যান্য এরিয়াল পার্টস দিয়ে সে ইভাপোরেট করে দেয় অর্থাৎ জলীয় বাষ্প হিসেবে বাইরে পাঠিয়ে দেয়। যে পানিটা লিকুইড ফর্মে সে গ্রহণ করছিল মাটি থেকে, সেই ওয়াটারটাই সে হচ্ছে ভ্যাপার ফর্মে বাতাসে ছড়িয়ে দেয়, ইভাপোরেট করে দেয়। ঠিক আছে, এই প্রসেসটাই হচ্ছে আমাদের ট্রান্সপিরেশন। ট্রান্সপিরেশনের ডেফিনেশনটা আসবে, ডেফিনেশনটা আপনাদের সিকিউ এর এ নাম্বার অথবা বি নাম্বারে আসতে পারে। ট্রান্সপিরেশন সিকিউ এর জন্য খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। There are three kinds of transpiration based on the outlet of plant through which water is lost, such as stomata transpiration. This is the major form of transpiration. Cuticular transpiration, transpiration through the cuticle of leaves and stem. Lenticular transpiration, some water vapors go out through the lenticule of the stem. What are the types of transpiration? CQ ashte pare. The stomata under simple microscope and lenticule of stem in naked eye can be seen easily. Activity: experiment of transpiration. Requirement: potted plant, table, water, polythene thread, Vaseline. Method:
take 2 plants grows in tubs, place them in the table and pour necessary water. Wrap 1 plant bearing leaves with polythene. Tie polythene with the help of thread at the base of the plant and smear Vaseline over there to prevent air and water to pass. Cut all the leaves of the other plant and wrap it with polythene in the same way. Keep both the plant in the sunlight. Observation. After some time, you will see inside the polythene of the plant with leaves. Water droplets appear, but they do not appear in the plant without leaves. Why does water appear inside the polythene of the plant with leaves and do not plant without leaves? What can you prove from the experiment? What do you decide from this observation? অর্থাৎ এইখানে দুইটা গাছ নিব, দুইটা গাছের একটা গাছে পাতা থাকবে, একটা গাছে পাতা থাকবে না। দুইটাকে পলিথিন দিয়ে মুড়িয়ে রাখবো এবং ভ্যাসলিন দিয়ে তাদের যে গোড়াটা আছে গোড়াটাতে আমি ভ্যাসলিন লাগিয়ে রাখবো, যাতে কোনো কারণে কোনোভাবেই বাইরে থেকে বাতাস ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে। তো তারপরে কিছুক্ষণ পরে যদি আমি আবার লক্ষ্য করি, তাহলে দেখা যাবে যে যেই গাছের পাতা ছিল সেই গাছের পলিথিনে ছোট ছোট পানির ওয়াটার ড্রপলেট দেখা যাচ্ছে, কিন্তু যেই গাছের পাতা নেই সেখানে কোনো ওয়াটার ড্রপলেটও নেই। তাহলে এখান থেকে আমাদের অবজারভেশনে আমরা কি ডিসিশনে আসতে পারি? ডিসিশনে আসা যায় যে পাতা দিয়ে পানি সামহাউ পাতা দিয়ে বেরোচ্ছে। তো পাতা দিয়ে পানি বাইরে বের হয়ে যাওয়ার যে প্রসেস, সেটাই কিন্তু সহজ ভাষায় ট্রান্সপিরেশন। Lesson 7. Significance of transpiration. Transpiration is a very essential and significant process for plant. High rate of transpiration is harmful for plant. That is why transpiration is known as necessary evil for the plant. সিকিউতে কোশ্চেন আসবে, এক্সপ্লেইন হোয়াই ট্রান্সপিরেশন ইজ টার্মড অ্যাজ নেসেসারি ইভিল। তাহলে এটা 4 নম্বরের একটা কোশ্চেনের জন্য আপনাদের কিন্তু বেশ বড় আকারের এই অ্যান্সারটা লিখতে হবে। তো এখান থেকে আপনারা লিখবেন। Nevertheless, transpiration is very much useful for plant because due to transpiration, excess water is released in the atmosphere. Thus decreases water pressure of the plant body. The concentration of cell sap is increased due to transpiration. This creates the right condition for endosmosis. Transpiration prevents plant from getting overheated and also maintains proper humidity of the leaves. Water is very much essential for photosynthesis. The process for manufacture of food, transpiration ensure continuous supply of water due to the leaves. Due to transpiration, there develops a pool into the transporting cellular tube, which helps to lift the water through the xylem vessels from roots to leaf through stem. Unlike photosynthesis and respiration, transpiration shows very little effect on the environment. But in water cycle, terrestrial plant convert land water into water vapor that go out in atmosphere through transpiration. During transpiration, a huge amount of water is released in the atmosphere in the form of water vapor. Lesson 8 to 9. Transportation of water and mineral salt. We have already known that the plant absorbs water and mineral salt from the soil through root hair of the root. This water in solution, mineral salt, must reach the leaves because leaves mainly use these as raw material for manufacture of food during photosynthesis. Again, the leaves send manufactured food to stem and branches. The process by which absorbed water from root hair reaches leaves and food from leaves reach different part of the plant body is known as transportation. Like absorption, transportation process is of great importance. Transportation takes place through vascular tissue, xylem and phloem. Water absorbed through root is carried up to the leaves through xylem tissue, and liquid food material from leaves reach different parts of the plant body through phloem tissue. So vascular tissue, xylem and phloem are transporting channel of the plant body. The transporting process is carried out in the following way. অর্থাৎ জাইলেম হচ্ছে মূল থেকে রুট থেকে পানি নিয়ে যায় পাতায় লিভসে,
আর ফ্লোয়েম হচ্ছে ফুড পাতা থেকে ক্যারি করে প্ল্যান্ট বডির বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেয়। জাইলাম মানে জাইলাম, ঠিক আছে, জাইলাম কি নিয়ে যাইলাম? পানি নিয়ে যাইলাম। তাইলে যেই আমাদের টিস্যুগুলো পানি নিয়ে যায় বিভিন্ন পাতায়, বিভিন্ন স্টেমে, তারা হচ্ছে জাইলাম। আর ফ্লোয়েম, এফ এ ফুড, এফ এ ফ্লোয়েম না, সরি, পি দিয়ে ফ্লোয়েম, বাট উচ্চারণটা এফ এর মতো, ফ এর মতো। তো ফ্লোয়েম কী করে? সে ফুড ট্রান্সপোর্ট করে। আর ফুড প্রডিউস হয় পাতায়, তাহলে পাতা থেকে বডির বিভিন্ন জায়গায় যে ফুডগুলোকে ট্রান্সপোর্ট করে নেয় হচ্ছে ফ্লোয়েম। Water enters into the body through root hair by osmosis, and mineral salt dissolved in water is absorbed by the inactive and active absorption to reach xylem tissue. Xylem is responsible for upward transportation of sap. Liquid food material manufactured in the leaf go down through phloem tissue. Upward and downward transpiration is known as transportation of plant. Water and mineral dissolved in soil water absorbed by root hair and transported to the leaves through xylem. Vessels can be proved by an experiment. For this we need peperomia plant. The stem and midrib of the leaf of the plant is transparent. What we have learned at the end of this chapter: process of diffusion and osmosis. Plant absorb water by diffusion and osmosis, mineral salt from capillary solution of the soil by active and inactive transportation via root hair. Water and mineral salt reach the leaves through xylem vessels. Phloem carries food material from leaves to different branches of the twigs. Water is essential for manufacture of food material, and osmosis ensures continuation of flow of water to leaves. Transpiration creates a pool in the xylem vessels, and it helps in absorption of water through root hair.